Pour votre sécurité, nous vous invitons à garder votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Soyez prudent au vent comme Spriac et se peut que certaines choses aient changé de place au décollage. La réglementation fédérale interdit de fumer à bord, ce qui comporte l'utilisation de la cigarette électronique. Il est aussi interdit de consommer vapeur alcool ou tout produit de cannabis. Nous sommes ici vous offrir des déplices pour prendre le vol, diffuser un contenu directement sur votre appareil électrique personnel. Le Wi-Fi est également ouvert à bord du vol aujourd'hui. Vous pouvez vous connecter en payant par carte de crédit ou avec des points de Aeroplan. Il vous suffit de vous connecter au réseau Rouge Wi-Fi et de visiter rougewifi.com. Les clients qui achètent l'accès Wi-Fi à bord recevront gratuitement un accès à Frustrator une fois la transaction finalisée. Le service Wi-Fi gratuit est aussi disponible pour vous donner l'accès à l'application mobile Air Canada ou aircanada.com où vous trouverez de l'information sur votre voyage et pour faire le suivi de l'état de vos vols. Prenez note que l'utilisation d'applications vocales n'est pas permise pendant le vol. Nous sommes vous offrir une sélection de délicieuse collations de notre café. Consultez notre menu au moyen de l'application Air Canada et en votre carte de crédit elle-même. Vous pouvez accéder à une copie électronique de votre reçu en visitant le site www.aircanada.com/bistro. Merci et bon vol. For your safety, we encourage you to keep your seatbelt fastened at all times. Please be careful when opening overhead bin as a few things may have shifted on takeoff. Federal regulations prohibit smoking on